მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, ჩემს შვედ, დანიელ და პოლონელ კოლეგებს, ქალბატონ ვალსტრომს, ბატონებს ლიდეგორდს და სხეტინას თბილისში ჩამობრძანებისთვის. მე მინდა მივესალმო მათ ერთად, როგორც ქვეყნებს, რომელთაც გამოხატეს საერთო მხარდაჭერა, სოლიდარობა და თანადგომა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური არჩევანის მიმართ. ასევე მინდა მივესალმო მათ ინდივიდუალურად, ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, რომელთანაც წლების განმავლობაში საუკეთესო თანამშრომლობა გვაკავშირებს, როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით და საქართველოში რეფორმების მხარდაჭერის კუთხით. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორების ინიციატორი ქვეყნების, შვედეთისა და პოლონეთის მინისტრების და მათთან ერთად დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი. ბატონ ლიდეგორდს ჩვენ დიდი ხნის მეგობრად მივიჩნევთ, ერთი წლის განმავლობაში იგი უკვე მესამედ სტუმრობს ჩვენს ქვეყანას. მისესალმებელია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების დუეტს დღეს დანიაც შეემატა. საგარეო საქმეთა მინისტრების ეს ერთობლივი ვიზიტი თბილისში საქართველოსადმი როგორც ევროკავშირის ასოცირებული ქვეყნისადმი სოლიდარობის კიდევ ერთი თვალსაჩინო გამოხატულებაა, განსაკუთრებით ამა წლის მაისში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის წინ. ერთობლივი ვიზიტი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ეს ქვეყნები მტკიცედ უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ევროპულ და ევროატლანტიურ ინტეგრაციას, იზიარებენ საქართველოს ძალისხმევას, რომელიც წარმატებული თანამშრომლობის კონკრეტულ შედეგებზეა ორიენტირებული. ამ მტკიცე მხარდაჭერის ნათელი მაგალითია ისიც, რომ დღეს ჩემ პოლონელ კოლეგასთან ერთად ჩვენ ხელს მოვაწერთ მემორანდუმს, რომელიც აფუძნებს თბილისის დეკლარაციას. ეს არის თანამშრომლობის სრულიად ახალი ფორმატი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური მისწრაფებების განხორციელებაში პოლონეთის როლის ამაღლებას და გამოცდილების გაზიარებას ყველა მიმართულებით. ახლა ნება მობეცით მოკლედ მოგახსენოთ იმ თემების შესახებ, რაზეც საუბარი ქონდა შეხვედრის მსვლელობისას. რა თქმა უნდა, ჩვენი განხილვის მთავარ თემას წარმოადგენდა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური ინტეგრაციის პროცესი და რიგი სამიტისთვის მზადება. ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერისა და მისი დროებითი ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოს ურთიერთობები ევროკავშირთან და წევრ ქვეყნებთან სრულიად ახალ სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცა. ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში კი ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღმარდება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, უსაფრთხოების, სოციალურ, კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების სფეროში, რამაც მომავალში ევროკავშირში ინტეგრირების მტკიცე საფუძველი უნდა შექმნას. ხელშეკრულების წარმატებული განხორციელება ჩვენ საერთო ინტერესებშია, ჩვენ მადლიერი ვართ დანიის, პოლონეთის და შვედეთის მიერ შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების მხარდაჭერისთვის და ასევე იმ დაგეგმილი ახალი პროექტებისა და პროგრამებისთვის მინდა განსაკუთრებით ავღნიშნო, რომ საქართველოს პრიორიტეტული ქვეყნის სტატუსით სარგებლობს ამ ქვეყნებთან რეფორმების მხარდაჭერის კუთხით. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო სამივე ქვეყანას ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციისთვის და იმედი გამოვთქვა, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიც მალე შეუერთდებიან მათ რიგებს. ჩვენს მხრივ სურს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას, ევროინტეგრაციის დღის წესრიგის წარმატებით განხორციელებისა და რიგი სამიტზე კონკრეტული პროგრესის წარმოჩენისთვის. რიგი სამიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს საქართველოს ევროკავშირთან შემდგომი პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ასევე ველით, რომ ეს სამიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ევროკავშირთან
მიწისაგან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებაში. საქართველოს სანდო პარტნიორია ევროკავშირში მსოფლიოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხელშეწყობის პროცესში. მინდა აღნიშნოთ ჩვენი შეიარაღებული ძალების განსაკუთრებული წვლილი ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციის წარმატებაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, რომელიც მიმდინარე წლის მარტში დასრულდა. ჩვენ ვაგრძელებთ ევროკავშირთან პარტნიორობას ახალ ოპერაციებში მონაწილეობით, როგორიცაა სამხედრო მრჩეველთა მისია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და სამხედრო საწვრთნელი მისია მალიში. შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, შევეხეთ საქართველოს წვლილს ევროატლანტიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და აღნიშნეთ, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი, ნატოში ინტეგრაცია, საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი ორიენტირია. ვისაუბრეთ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესისა და არსებითი პაკეტის განხორციელების მიმდინარეობაში. ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი მიზანია არსებითი პაკეტის დროული და ეფექტური იმპლემენტაცია და უაღრესად აქტუალურია მოკავშირების ჩართულობა ამ პროცესში. ქართული მხარე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს გაძლიერებული შესაძლებლობების ჯგუფის ფარგლებში შვედეთთან თანამშრომლობას, რაც ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. ბუნებრივია, ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ, კერძოდ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციისა და მიმდინარე მცოცავ ანექსიაზე, რაც რუსეთის ფედერაციის მიერ ჯერ სოხუმთან, შემდეგ ცხინვალთან ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმებით გამოიხადა. ჩვენი პარტნიორები, როგორც მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, გმობენ ამ ფაქტს, რომელიც საფრთხეს უქმნის არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ მთლიანად რეგიონის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას და რომ რუსეთის ქმედებები უხეშად არღვევენ საერთაშორისო ნორმებსა და პრინციპებს. და ბოლოს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო, შვედეთი, დანია და პოლონეთი არიან საუკეთესო პარტნიორები და მეზობლები. მეზობლები არა გეოგრაფიულად, არამედ პოლიტიკურად და ეკონომიკურად, რადგან ჩვენ ვართ ერთი და იგივე ეგრეთ წოდებული კლუბის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრები. ჩვენ ერთად ვახორციელებთ ასოცირების შეთანხმებას, რაც რასაკვირველია არ არის ჩვენი საბოლოო მიზანი, მაგრამ ქმნის სოლიდურ საფუძვლებს საქართველოს მომავალი ინტეგრაციისთვის ევროკავშირში, საქართველოს დასაბრუნებლად ევროპულ ოჯახში. დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამ ინიციატივის, ამ პოლიტიკის ამოცანები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სტაბილურობა, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ევროკავშირის ევროპულ სამეზობლოში. ეს ამოცანები დღეს სერიოზული გამოწვევების წინაშეა და მოითხოვს ერთიან ძალისხმევას. ჩვენმა შეხვედრამ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ მზად ვართ ერთიანი ძალისხმევით უზრუნველყოთ ამ მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემ კოლეგებს ჩამობრძანებისა და მხარდაჭერისათვის. Only 12 months that I have the pleasure to visit Tbilisi, and for every time I come here it's an even bigger pleasure, this time also because I can join the group of three ministers from the EU, three ministers, three countries that share the solidarity with the Georgian government, but also the Georgian people. We acknowledge all the steps you have taken and are taking on your journey. We do know that you're not doing that for Europe or for the EU, you're doing that for Georgia, and still we think that this is bringing us closer together in values, in politics, and also in trade and investments, and we will be eager
both from Danish sides, but I'm sure also from the other country sides, to support you on that journey and to further increase our cooperation in all these fields and energy reforms. And you will know that for Denmark, the energy sector is key focus, and we hope we will be able to establish a new program with Georgia in that regard later this year. Having said that, it's also clear that there are still barriers on your journey. Some of them are put to you from outside. We do condemn the violation which is still going on the Georgia's territorial integrity. We will do not acknowledge this to happen, and we know that this is causing problems for you, both social and political problems. You also have many reforms to carry out still. It's a hard job. You are mentioning yourself anti-corruption programs. We also think it's extremely important to look at selective justice, and of course there are many other things to be looked upon. Now, a few weeks ahead, we have the Riga summit, and I think we all know that this is a very important milestone in terms of taking status on where is Georgia, but also where are other of the EU neighbors. And there's no doubt in my mind that Georgia is in front when it comes to making reforms. We know that you have a big desire to get the visa liberalization done before the Riga summit, and I just want to say that we hope that this will succeed for you. It will take a lot of efforts when it comes to concrete initiatives from your side. You have to then agree with the Commission, of course, on the report, and then finally we have to make an agreement in the European Council of Ministers. So there is still some job to be done, and today we cannot promise it will happen, but I just want to tell you that from our side we will do whatever we can to assist you in that process, and we hope that it will be possible. Thank you. Thank you for the warm welcome. Thank you for these words. We start our intensive day from this morning. Our meeting provides an excellent opportunity to congratulate Georgia on the signing and interim implementation of the AA-DCFTA agreement. It's important for you, for us, for Europe. We want to reaffirm our respect for Georgia's territorial integrity, as well as to underscore the significance of the Eastern Partnership. We talked about it during our meeting. We also wish to assure you of our continued support for Georgia's European aspiration ahead the Eastern Partnership Summit in Riga this May. We admire the Georgian people for their continuous very high support for Georgia's European and Euro-Atlantic aspiration, which according to public opinion polls published in late March this year, were in the range of 90% for EU membership and around 80% for NATO membership. We know about this situation. This post reminds me of the support enjoyed by the EU and NATO in Poland a couple of dozen years ago. It was the same situation. I hope that the next steps will be also similar, like in the Polish example. I'm also very glad of the ever closer Polish-Georgian cooperation today, together with the Minister Tamar Beruczashvili. In a couple of minutes, we're in the presence of our Danish and Swedish friends. We signed memorandum of understanding and cooperation with the area of European and Euro-Atlantic integration, and have officially opened the TPDC conference. This form of partnership that has developed under the auspice of foreign ministers is based on sharing experiences by countries that have gone through the process of European standardization with countries that are in its midst. This form of cooperation has been tested over the years and has yielded tangible results. We have the over 15 years experience in organizing the Utrecht conference and 5 years experience in organizing the Skopje conference with Macedonia. Now it's Georgia's turn. Excellent.
This year, we will begin to share practical experience in implementing the DCFTA provisions with Georgia. We want to focus first on home affairs and justice. We believe that his form of sharing experience is consistent with the EU's more for more policy. It also sends a clear message of our support for Georgia's EU membership aspirations, and it's a clear sign of visible EU policy towards Eastern Partnership countries ahead of the summit in Riga. I would also like to say that we don't own the trademark to this conference format. This process is open to all EU member states, that can inspire countries from the Eastern Partnership region and the Western Balkans in their aspiration to join the EU. Our visit, the last words from my side, our visits program is very intensive. I mentioned about it before. We are meeting not only with the President, the Speaker of Parliament, the Prime Minister, and our colleague who heads Georgia's foreign ministry, but also with representatives of parliamentary opposition and the civil society. Yes. These meetings will allow us to see Georgia and the region in a broader perspective. Thank you very much. We are happy to be here, especially me, since this is the first visit. We come with friendship, with support, but we are also a bit difficult because we come with some demands when it comes to the process. We are hoping that your process and reforms for EU integration will mean that you look more to the future than to the past, that you will continue all your important efforts, that it will mean that you create also a democratic and transparent institutions that are held accountable to the people. And we ask for reforms of the judiciary as an example. You've already heard my colleagues mention that. But we also offer our cooperation, and I'm happy to represent Sweden because we have a really long and good relation and also an excellent cooperation. And we will continue to stand by your side. You can count on us also in helping you to do whatever we ask you to do to come closer to the European Union. And we encourage you to continue. We recognize everything that you've been doing, and thank you for your hospitality and for receiving us. And we are looking forward to a very busy program here today, but it means also an opportunity to meet with both the civil society and I think the whole of Georgia and the leadership, of course. Thank you.